La noche en que todo comienza. La lluvia cae con una intensidad extrema, como si el cielo hubiera decidido vaciarse por completo sobre la tierra. No era una lluvia común, que golpeaba el suelo con un sonido haico, repetitivo, casi hipnótico. Las calles del pequeño pueblo estaban desiertas, las luces de las casas apagadas y las ventanas cerradas con fuerza, como si todos supieran que esa noche era mejor no mirar afuera. El viento empujaba agua contra las paredes y crujía los viejos arroyos que bordaban el camino principal. En medio de ese silencio roto solo por la tormenta, algo aparecía. Fue un hombre que regresaba tarde a su casa quien la vio primero. Caminaba encurvado, cubriéndose la cabeza con su abrigo empapado. Maldiciendo la lluvia y diciendo llegar rápido a su hogar. Al pasar junto a un farol antiguo, de esos que apenas iluminan un pequeño si reculo en el suelo. Notó una figura inval. Al principio pensé que era una sombra, un juego de luces provocado por la lluvia. Pero al levantar la vista, su corazón se detuvo por un instante. Allí estaba ella. Era una mujer vestida de negro de pie bajo el farol, con el rostro apenas visible entre la cortina de agua. No lavaba paraguas, ni parecía buscar refugio. Lo más extraño era que la lluvia no la tocaba. Las gotas caían a su alrededor, resbalaban por el aire, pero su ropa permanecía seca, como si existiera una barrera invisible entre ella y el mundo. El hombre se queda paralizado, sin saber si avanzar o retroceder. Intenta hablar, preguntar si necesitaba ayuda, pero las palabras se ahogaron en su garganta. La mujer no se movía. Sus ojos oscuros y profundos miraban hacia ningún lugar en particular, como si estuviera observando algo que solo ella podía ver. El hombre dio un paso atrás, sintiendo un frío que no venía de la lluvia. En ese preciso momento el farol parpadeó, la luz tembló una, dos veces y cuando volvió a estabilizarse. La mujer ya no estaba, solo quedaba la lluvia cuando el suelo vacío. Asustado y confundido, el hombre corrió hasta su casa sin mirar atrás. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura invel bajo el farol, intacta en medio de la tormenta. A la mañana siguiente, cuando el sol salió, las calles se secaron. Decidí contar lo que había visto. Algunos se rieron, diciendo que la lluvia y el cansancio le habían jugado una mala pasada. Otros guardaron silencio, intercambiando miradas inquietas. Como se relato despertar recuerdos que preferían mantener enterrados. Con el paso de los días, la historia comienza a circular. Y entonces, volvió a llover. Una lluvia lenta persistente que parecía no querer terminar. Esa noche otra persona la vio. Luego otra más, siempre el mismo patrón. La mujer aparecía solo cuando la veía, siempre sola, siempre en silencio. A veces estaba bajo el farol, otras veces al final de un college. O parada junto al río crecido. Nunca caminaba, nunca hablaba. Simplemente estaba allí. Lo que más inquietaba quienes la veían era la sensación que provocaba. No era un miedo inmediato, sino algo más profundo, más pesado. Un nudo en el pecho, una tristeza inexplicable, como si su presencia arrastrara consigo un dolor antiguo. Algunos aseguraban escuchar un leve susurro mezclado con el sonido de la lluvia, aunque nadie lograba entender las palabras. Una mujer mayor del pueblo recuerda entonces una historia olvidada. Habla de una joven que, muchos años atrás, había desaparecido durante una tormenta. Dicen que había salido de su casa una noche lluviosa y nunca regresó. Su cuerpo jamás fue encontrado. Desde entonces, cada vez que la veía con fuerza, ocurrían cosas extrañas. Nadie dio demasiada importancia en aquel entonces, pero ahora las piezas parecen encajar. Con cada nueva aparición, el miedo crecía. Algunos dejaron de salir cuando llovía. Otros cerraban las cortinas y apagaban las luces, rezando para no verla, pero hubo quienes, movidos por la curiosidad o el valor imprudente, intentaron acercarse. Uno de ellos fue un joven que decidió seguirla una noche. La vio bajo la lluvia,
A pocos metros de distancia y avanza lentamente hacia ella. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para distinguir su rostro, sintió que el aire se volvía pesado. La mujer levanta la cabeza y mira directamente a los ojos. En ese instante, la lluvia cesa de golpe. El silencio fue absoluto. Y la mujer desapareció frente a él. Como si nunca hubiera existido. Desde aquella noche, nadie volvía a intentar acercarse. La primera aparición queda grabada en la memoria del pueblo como el inicio de algo que no podían explicar ni detener. Porque todos entendieron una cosa. Mientras la lluvia seguía cayendo, ella seguiría apareciendo, observando desde la distancia, atrapada entre el agua y la oscuridad, esperando algo que nunca llegaba. Después de la primera aparición, el pueblo nunca volvió a ser el mismo. Aunque el sol seguía saliendo cada mañana y la vida parecía continuar con normalidad, una sensación invisible se había instalado en el aire. Bastaba con que el cielo se nublara para que los rostros cambiaran, para que las conversaciones se apagaran de golpe y las personas miraran con inquietud hacia las ventanas. La lluvia, que antes era solo parte del clima, se convertía en una advertencia silenciosa. Al principio solo unos pocos de en haberla visto. Eran relatos siltos casi seguros, contados en voz baja por miedo a que alguien me escuchara. Un hombre asegur verla caminando lentamente por el borde del bosque, aunque sus pies no tocaban el barro. Una mujer que aparece reflejada en el vidrio de su ventana durante una tormenta, pero al darse la vuelta no había nadie allí. Cada historia tenía detalles distintos, pero todas coincidían en algo. La mujer solo estaba presente cuando lo veía. Con el tiempo el miedo se transforma en costumbre. Los habitantes comenzaron a adaptar su vida al ritmo del cielo. Si la lluvia amenazaba, nadie salía innecesariamente. Los niños eran llamados de inmediato a casa. Las puertas se cerraban con llave y las luces apagaban más temprano de lo habitual. No era una orden oficial, ni una regla escrita, pero todos la obedecían. El pueblo había aprendido a convivir con una presencia que no entendía. Algunos intentaron explicarlo de forma lógica. Decían que era una ilusión. Una figura creada por la neblina o el reflejo de las luces en el agua. Otros afirmaban que era una broma cruel, alguien disfrazado para asustar. Pero esas teorías se desmoronaban cuando alguien describe su morada vacía o la forma en que desaparecía en el mismo instante en que la lluvia se detenía. No había huellas, no había rastros, no había pruebas físicas. Solo recuerdos una sensación persistente de incomodidad. Los más ancianos comenzaron a hablar. Recordaron historias que habían escuchado de sus propios abuelos, relatos que se contaban cuando el pueblo era joven y las calles no tenían nombre. Hablaban de una mujer que pertenecía al lugar. Alguien había sufrido una gran pedrada y que había desaparecido una noche de tormenta. Decían que su alma no encontró descanso y que la lluvia era el único punto que le permitía regresar. A medida que estas historias resurgían, la mujer de ser solo una figura misteriosa y se convertía en un símbolo. Para algunos era una advertencia, para otros un castigo. Habla quienes creían que verla traía mala suerte, mientras que otros aseguraban que era una señal de que algo estaba por suceder. Cada tormenta era recibida con temor y expectativa, como si el cielo estuviera a punto de revelar un secreto. Hubo noches en las que varias personas afirmaron verla al mismo tiempo, en distintos puntos del pueblo, siempre sola, siempre silenciosa. Era como si caminara por recuerdos que solo ella conocía, repitiendo un recorrido eterno. Nadie la vio interactuar con el entorno. No abría puertas, no cruzaba calles, no respondía a llamados. Simplemente aparecía, observaba y se desvanecía. Un día, un forastero llega al pueblo sin conocer la historia. Se hospeda en la única posada y, al caer la noche, salía a caminar bajo la lluvia. Al regresar pálido y tembloroso, pregunta por la mujer vestida de negro que había visto junto al río.
El silencio, que sigue a su pregunta fue mis aterrador, qui queer grito. Nadie quiso responder. Esa noche el forastero abandonó el pueblo sin despedirse. Desde entonces, la gente entendí que la mujer no era solo una visión individual, sino algo que pertenecía al pueblo entero. Su presencia estaba ligada a sus calls, a su pasado, a los secretos que nunca se había encantado. Algunos decían que mientras el pueblo siguiera negando lo ocurrido aquella noche lejana, ella seguiría apareciendo bajo la lluvia. Así, la mujer invisible se volvió parte de la identidad del lugar. No se hablaba de ella abiertamente, pero todos pensaban en lo mismo cuando las nubes se juntaban en el cielo. Cada gota que cae parecía acercarla un poco más record indulge que había algo sin resolver, algo que el tiempo no había logrado borrar. Aunque nadie pudiera verla en días secos, todos sabían que estaba all esperando pacientemente a que la lluvia volviera a caer. Con el paso de las semanas, la figura de la mujer deja de ser solo en Misterio y comienza a sentirse como una herida abierta en el corazón del pueblo. Ya no bastaba con evitar la lluvia o cerrar las ventanas. La curiosidad y el miedo empujaban a la gente a buscar respuestas. ¿Quién era realmente? ¿O por qué solo apreciaba yo el agua caía del cielo? Las preguntas se cumulaban, y con ellas crecía una sensación de culpa colectiva. Como si todos compartieran un secreto que nadie se atrevía a pronunciar. Fue una noche especialmente oscura cuando alguien logra ver algo más que su silueta. La lluvia caía lenta, pesada, formando charcos que reflejaban las luces temblorosas de las casas. Un hombre mayor que había vivido toda su vida en el pueblo, la vio parada cerca del antiguo puente. Esta vez el farol no parpadea, y la lluvia no la ocultó por completo. Pudo ver su rostro con claridad. No era aterrador, ni monstruoso, era profundamente triste. Sus ojos parecían cansados, llenos de un dolor antiguo, como si lavara años llorando sin derramar una sola lágrima. El hombre sentía un impulso extraño, una mezcla de compasión y miedo. Recuerda entonces una historia que su madre solía contar cuando era niño. Una historia que siempre terminaba en silencio. Hablaba de una joven llamada Clara, conocida por todos por su bondad y su sonrisa tranquila. Decían que había amado a alguien que nunca regresa, y desde entonces caminaba bajo la lluvia esperando aquella noche. El hombre comprende algo que lo estremecía. La mujer no estaba buscando venganza. Estaba buscando respuestas. Otros comenzaron a notar detalles similares. Su postura encorvada no era amenazante sino derrotada. Sus manos, siempre juntas, parecían aferrarse a algo invisible. Algunos juraban que, si se acercaban lo suficiente, podían escuchar un sonido mezclado con el sonido de la lluvia. No era un lamento fuerte, sino un suspiro constante, como el eco de un corazón roto. Poco a poco, la idea de que la mujer estaba atrapada entre dos mundos comienza a tomar forma. No pertenecía completamente al de los vivos, pero tampoco había logrado errores. La lluvia era su único vínculo al momento en que su recuerdo se hacía visible. Los más sensibles decían que ella no aparecía para asustar, sino para recordar. Para no ser olvidada, una noche una joven del pueblo decidió observarla sin horror. Se quedó bajo el techo de su casa, mirándose a la mujer se detenía frente a la vieja plaza. La lluvia caía con fuerza, pero el tiempo parecía haberse detenido. En ese instante la joven sentía una emoción intensa, una tristeza que no era suya. Imágenes cruzaron su mente, risas antiguas, promesas rotas. Una despedida bajo la lluvia. Comprendí que la mujer cargaba con una historia que nadie había querido escuchar. Desde entonces, algunos comenzaron a hablar de ella con respeto. Ya no la llamaban la Aparece o la Sombra, sino la mujer de la lluvia. Entendieron que su presencia estaba ligada a un error del pasado, a una injusticia nunca reparada. Tal vez había sido ignorada, tal vez traicionada, tal vez silenciada. Nadie lo sabía con certeza, pero todos sentían que su dolor no era casual.
cada vez que aparece su sombra se mezclaba con el agua corría por las calles, como si su cuerpo se deshiciera en la lluvia. Algunos afirmaban que su reflejo no coincidía con su forma, que parecía fragmentarse, como un recuerdo que se niega a desaparecer por completo. Era entonces cuando el pueblo comprendía que él no era solo una mujer, sino la memoria viva de algo que había quedado inconcluso. Una madrugada, durante una tormenta interminable, alguien cree verla sonreír levemente. No era una sonrisa de alegría, sino de alivio, como si por un momento hubiera sido vista, comprendida. Aquellos que escucharon esta historia comenzaron a pensar que, quizás, lo único que ella necesitaba era que su verdad saliera a la luz. Pero el secreto seguía oculto, enterrado bajo años de silencio. Y mientras nadie se atreviera a enfrentarlo, la mujer seguiría apareciendo la lluvia, repitiendo su eterna búsqueda, no como un castigo, sino como un recordatorio constante de que el dolor ignorado nunca desaparece, solo espera el momento adecuado para volver a mostrarse. La noche en cuando termina comienza como cualquier otra, con nubes pesadas cubriendo el cielo y un aire medio que presagaba una tormenta interminable. El pueblo se prepara como siempre, puertas cerradas, luces bajas, corazones inquietos. Pero aquella vez la lluvia no era normal, caía con una fuerza desesperada, como si el cielo estuviera llorando algo que había contenido durante horas. Los truenos resonaban tan cerca que hacían temblar las paredes, y el viento arrastraba el agua por las calles formando rayos oscuros que reflejaban las luces apagadas del pueblo. Fue entonces cuando la mujer apareció, más clara que nunca. Ya no era solo una sombra entre la lluvia, sino una figura definida, casi real. Caminaba lentamente por el centro del pueblo, y por primera vez, no parecía perdida. Sus pasos eran firmes, decididos, como si supiera exactamente de dónde iba. Las personas la observan desde detrás de las cortinas, conteniendo la respiración, sintiendo que algo definitivo estaba a punto de suceder. La mujer se detuvo frente a la antigua plaza, el lugar donde, muchos años atrás, su historia había quedado incompleta. Allí bajo la lluvia intensa, levan el rostro hacia el cielo. Sus ojos ya no reflejaban solo tristeza, sino una profunda determinación. En ese instante el sonido de la lluvia comienza a cambiar, volviendo más suave, más lento, como si el cielo también estuviera escuchando. De pronto, una emoción recorre el pueblo entero. No fue miedo, sino una mezcla de arrepentimiento y comprensión. Los recuerdos ocultos comenzaron a despertar en la mente de los más ancianos. La noche en que la joven fue acusada injustamente, el silencio cobarde de quienes sabían la verdad, la tormenta que la vio marchar sola. Nadie la busca, nadie habla, el tiempo pasa, pero la culpa queda atrapada en esas calles. La mujer dio ante el último paso y, por primera vez, habla. Su voz no fue un grito ni un lamento, sino un susurro que se mezcló con la lluvia a cada ring del pueblo. No pronuncia reproches. Solo dijo su nombre y con eso basta. Al escucharla, muchas quedaron derrotadas, comprendiendo al fin el peso de su silencio. La lluvia comienza a detenerse poco a poco. Las nubes se abrieron, dejando ver un cielo claro que nadie recordaba haber visto tan brillante después de una tormenta. La mujer cerró los ojos y una leve sonrisa aparecía en su rostro. Su cuerpo empezó a desvanecerse, no de manera brusca, sino como niebla al amanecer. Cada gota que dejaba de caer parecía lavarse una parte de su dolor. Cuando la lluvia cesó por completo, ella desapareció. No queda rastro alguno, ni sombra ni reflejo, solo un silencio profundo y una sensación de alivio que el pueblo nunca había experimentado. Al amanecer, las calles estaban secas, y el aire limpio, y algo había cambiado para siempre. Desde ese día, la lluvia volvió a ser solo lluvia. Ya no traía miedo ni presagios. La mujer nunca volvió a aparecer, porque su historia había sido escuchada. Su nombre recordado y su verdad finalmente aceptada.
Así terminan la leyenda de la mujer que solo se ve bajo la lluvia. No con terror, sino con justicia y descanso, dejando al pueblo una lección que jams olvidaré ningún silencio dura para siempre, y ningún espíritu descansa hasta que la verdad sea la luz.